What's up guys, ni Vipaji Poetry Lodge. Na vipaji ni taji, that's why niliachana na poetry, siku hizi nafanya poetry. So ukiniona pale town niko on run BS, nikiharakisha kukuja GBS, jua Poetry Lounge is back. Na this time it's back na mistari moto sana. Leo niko na magest wengine wakali. So SMS haso na SMS line 21144. Like our social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram at GBS Tv Africa. Like, subscribe pale YouTube GBS Tv Africa, and I'm Joshua Chama. I'm going to be a host today. Na leo niko na magest wengine wakali sana. Tuanze hapo, tuambie jina yako, unatoka mtaa gani hivyo. Mimi naitwa Sikam Storyteller. Na naishi Riruta kwa karibu na Ungwaro. So wewe ni poetry tu. So mimi umesikia naitwa Storyteller. So mimi ni student of film. Nafanya pia spoken word, napenda kutell a lot stories. Tunaweza katu chini hivi na wapigia tu stories. So mimi kila kitu kwangu ni story. Safi. Yep. My name is Kamondia Kimani, kwa stage najita Kamondia K. I'm a student at Maseno University. I do writing in all aspects, so I might not say that I'm a poet as per se. I'm a writer. I'm an artist. Umetoka mtaa gani? Natoka Tindigwa, iko Kiambu Road. Kiambu. Yeah. So nilikuwa nataka kwanza tuanze na utupe piece yako moja tuchangamke. Wazi ndio. 2 days to the ballot, mheshimiwa aliahidi atajenga wasanii wa cement place zao kama artist nguvu. But since ni mchanga place tumehit tu ni rock bottom, si ahadi zake ziligeuka barabara za mbao. Maodi wenye dread na njaa wanajaribu kuonesha jaa bidii, one kama wallet itavimba, but corruption is everywhere. The road to success imejaa portals. Tulishuka na jam. Education is the key, lakini hii jam bado haifunguki. So grab shule wakajenga hoteli, wanadhani hatujui hiyo ni mali ya umma. Sasa lunch saa 6 na nyanya aziliki. Okay, bia jioni ni shilingi 7, but tukirudi tax kwa token usiku wa 8, pigwa 9 na vijana 10 pale route 11. Wameiba mabilioni ofisi kwa ni hell sio heaven. Funzo kwa mtoto ni a e i o u. Yo ona ndio hiyo funzo kwa wish unaweza kaa taa shingo tu, but usikizi mstari wanatumia skari. Hands up officer, don't shoot. Mimi nilikuwa tu msanii, niko na vile gavani chafu, wanaibadi tenda sabuni, mawazo kichwani kama mrembo mpoteza ring ya damu. Nilikuwa nataka tu kulewa, so afandu ukiamua kunishika, I was already behind bars. So unaweza amua kunishika ama uamue kuniua, mwili wangu kwa coffin, spirit yangu na madhai simulikata miti. Unaniua jini likata maji. Okay, mbona maua kaburini na kauka, spia kanjo alikata maji. Wananiambia Sikam Storyteller, hizi vitu unasema ni siasa na siasa ni nyimbo. Basi nyimbo kwa meme kwa simu, but sisi wasanii we don't take no for an answer, because some sang na saiwa kwa Grammy, so msanii zidi kuimba hata wakuoppose. Ni funny ukusikia ati watu wa census, watu huduma namba, campaign za BBI, watu walifika Turkana, lakini chakula hawana. Ama mheshimiwa ni sisi anatukana. Okay, mwananchi shikana moja andamana, tear gas kwa risasi, tear gas na risasi kwa dereva na manamba. Hands up officer, don't shoot. Mimi nilikuwa tu msanii, niko na vile gavani chafu, wanibadi tenda sabuni, mawazo kichwani kama mrembo mpoteza ring ya damu. Nilikuwa nataka tu kulewa, so afande ukiamua kunishika, I was already behind bars. Hiyo ni poa sana. Tupe piece yako moja. You know how I pour myself out, dismantle me into tiny little pieces, and address each piece to a person who I'm sure doesn't give a damn about poetry. I've seen pain and I've seen pleasure, and none can be compared to the visual expressions of my mother. I've seen sacrifice and I've seen selflessness, but none can be compared to the efforts of my father. I've known how it feels like to have everything and not have anything at all, but none can be compared to the void in my heart when I lost me. All the senseless tears, watering eyes and no feelings hurt, all the lost time. I'd wake up and look at my watch before it was time to wake up again. 2 hours later just to try and find more sleep. All the wasted ink, one empty piece after another, an empty soul, one with enough darkness to sadden the heart of a mother. I've known pain, I've known health, and I've known sickness. No doubt, my dad is the strongest man I know, but nothing breaks him more than knowing that you're not doing all right. I've seen light and I've seen darkness, but none can be compared to the bright ideas of somebody whose opinion doesn't matter. I know the power of the truth, but I won't lie to you.
some secrets with some sprinkles of lies and a strong attitude stomach, it all comes in handy. I know how it feels like to be abandoned and also how it feels like to be helped. And sometimes all it takes is a stranger's hug on a stormy day. I've seen relatives, and I now understand the concept of family. And I can assure you, a glass of water from a stranger is thicker than the blood of a brother who would allow you to die from thirst. I've fought, and I've been fought for. And I can assure you that the punches don't have to be physical for you to feel the pain. I've been a winner, and I've lost. And sometimes being the loser is the only way that you'll actually emerge victorious. I've seen people become millionaires and beggars become millionaires, and that's the fastest way to gain friends. I've talked of fame, and being on the spotlight doesn't necessarily mean that you're a star. I've seen pain, I've seen pleasure, and this is just but a scar from my past life. But that doesn't mean that I carry my past wherever I go. It just comes to show that I learned my lesson. Come on, DK. Wow, iko tu sawa. Hiyo piece ni deep. Hiyo piece ni kali mse. Na nimefeel hizo emotions. Yani una express hizo emotions. So si kama storyteller. Yes. Nimesikia hiyo story yako, corruption, venye ma leaders wanatupeleka vibaya. Hiyo mambo ya election. Yes, ni point gani hiyo piece ilikupea hiyo motivation uandike? So huko Ngwaro kuna place mi upitia. Nilikuwa napitanga chini ya signboard ya IBC. So niko ka pathwalk tu na chikingi board. Alafu kuna hiyo line ilikuwa inakuja kwa kichwa kila time, 2 days to the ballot. So nilidevelop from that. Yani hiyo ndio ili inspire after hapo. Nikaanza ku-express vitu audience. Juku nje manze wasome jam na hii serikali. Sana. So ipis naongelea yo anga na pia naongelea ngori pia makarao. Wenye makarao kunje wana treat watu. Hiyo ni poa juu ni kama unakuwa tu voice of the voiceless. Exactly. Juu huku nje kuna watu wengi. Yani wana feel vitu lakini hawezi express kwa gava juu. Alafu unajua unaweza kana msee hivi. Msee ukimwambia kitu anaona that is exactly what happens in my life, but msee ana hiyo courage ya kuisema. So ako so glad that unasema on their behalf. Juu we kama artist, juu nani ameniambia hapa hivi, K ameniambia hapa that if you're an artist that means you've been chosen. If you've been chosen, you're gifted. So we msanii umechaguliwa uonge on behalf of these people who know exactly how you're feeling but wezi jisema. Saa yako ni gifted voice. Ni courage gani unapata unaperform kama hiyo piece? Yani venye gava ina treat watu, hiyo courage unatoa wapi? Mimi naamini msee mmoja mwenye ni mzii sana. Msee anaweza piga kila mtu. Sijui kama kuna mtu anaweza mpiga. Msee anaitwa Mungu, but apigangi watu. So yes, mimi usema ka God amesanctify hii piece. Ka God anataka nifanye hii piece. Imagine nitakuja na ninge GBS na nifanye hii piece. Kama hataki nifanye, hata kubali nifanye. So nikiwa na hiyo peace of mind, naweza kama na nifanye hiyo piece. Because sometimes pia gava as much as inafanyanga vitu mzuri, kama kuna kitu mbaya we need to point it out manze. Na sisi ni wasanii, hiyo ndo kazi yetu. Manze tu save watu wako tu pale nje wanaumia, kuna watu wanaumia sana. So nini ilikupea hiyo courage alafu hiyo peace juu unaisema in emotions? Okay, I've been raised by a really, how can I say, not really strict but straightforward parents. My parents are so straightforward. So mi kutoka nijijue sijawahi ona waki-express emotions. Like ati maybe nimepatana na wao, maybe wakilia ama juu ya nini. Like they always have a way of hiding it from us. So I've been trying to study it, and I've tried to understand venye wanawezanga kuihandle. So naona like not just them, sisi kila mtu in the society right now kuna vitu zenye wewe mwenyewe unajaribu kuficha but in real sense you're still battling them. So I try to express them in a piece whereby ukisikia wewe mwenyewe utajaribu kuona like okay, yes, I've been going through this but I've not been the only one who's seen this. Unapata
unapata ile motivation ya kuendelea na siku, na unapata like unakuja kuelewa that you're not alone in this. Yeah. So ulianzanga poetry aje ndio uanze kuandika hizo mapiece? Nilianza, si sema yangu ni poetry, let's just say ni kujiexpress in words. Na hiyo poetry ni hiyo saa kujiexpress in words. So ulianza aje yani? I just used to write. Mimi kwa naandika nini? Tangu ukiwa tu mtoto. By the way, nilinotice kitu moja na mapoets ama watu wanafanya this kind of art ni tukianza hatujuangi ni nini tunafanya. Hatujuangi nini tunafanya. Si kweli? Juu nimekuwa nikiandika for the last like maybe 7 years, na for the first like 2 or 3 years sikuwa najua nini exactly inafanya, but when nilikuja kupata some exposure to some people wenye wamekuwa kidu poetry for some time, some spoken word for some time, nikakuja kurealize kumbe it's a form of art. Yeah. So heart, unajua heart inatoka kwa roho yako, inatoka kwa heart. Ukiandika hizo pieces, saa ingine unajiexpress kutoka ndani ama mostly unaangalia kwa society? Poetry, I think I do for both. There's some poetry I do for me na kuna zenye nafanyanga audience. So kama kuna piece fulani inaitwa Simusumu. Hiyo piece tulifanyia for the audience. Juu hiyo piece tulikuwa tunaangalia vitu phone inafanya kwa society, alafu tunawakumbusha, tunaambia hii gadget na smart inatusaidia si poa. But pia kuna zile pieces zenye kwa tu zangu najiandikia piece, alafu maybe mtu ana kama cross my book kama my nini ananiambia nini ebu perform, anaipenda. So pia hiyo naisukuma pia nje, because pia tulikuwa tunashare na it's important for artists kushare your work manze, usiweke kwa shelf, share it. Usiweke tu ati unaandika unaweka tu, it's good we speak out. Exactly. So kwako poetry, unajua kuna watu wanaandika poems lakini hawaziperform. So I was thinking, wewe ukiandika poem na mimi ni perform, unadhani venye umeexpress hiyo poem na hizo emotions, mimi nikiperform nitai-express hivyo kweli? Naweza sema art ikwangi yako. You just a custodian of art. So like when somebody else performs the piece in a way that they feel right, kulingana na wao venye wanaona, juu kila kitu it's about perspective, no. Mimi naweza ifanya you feel like it's emotional in the or can I say, tuseme kama ni empathy or something, but you can perform it in a happy way, unaelewa? So like it's deriving something different from each and every piece. Kama nilikuwa naambia my poet here ati art kulingana, mimi kiandika naweza kuwa naandika ikiwa therapy. Unaona, like kuna vitu napitia maybe nataka kuziput out there, lakini ukiandika ni hivyo tu, yani ukiandika unasikia zimekutoka. Zimenitoka. Na kama that's the satisfaction I get from that piece, if somebody else decides to perform it and performs it in a way that they deem right, it's okay baby. Iko sawa. Yeah, you can't own that. So sawa. So nilikuwa nakuuliza, si unaona like Kenya, I think bado watu wengi hawaja accept poetry. Juu ukiangalia huko US, huko US watu wengi huje express na poetry, watu wengi, and then huko watu wamekubali. What do you think Kenya, mbona bado poetry watu hawajakubali sana? Do you know the funny thing about hiyo swali yako ni hiyo thought ati Kenya watu hawajakubali poetry. Kenya watu wamekubali poetry, but kila mtu anafikiria Kenya watu hawajakubali poetry. So nikiingia Kenya Film School, nilikuwa najua mimi ni spoken word artist. But nilikuwa najua pia mimi wa Kenya hawajakubali spoken word vizuri. So siko na perform sana. Ulikuwa unaogopanga? Nile tu siko sure, niko like manzi mtani get. So hizi piece maybe nikitiwa show au ndio watakuwa wanataka kunisikiza, but nyinyi nikiwa performia out of the blues manzi mtani get. But najua imefika point, and these students are very amazing. Like nikisimama niambia nataka kufanya piece, hadi wanaenda wanazima ngoma katikati ya hostel, wanaenda wanazima ngoma wanisikize, na ni kila mtu. So you're like, these people actually want to hear spoken word. Mimi ndo nilikuwa nafikiria hawataki kusikia spoken word. So ni watu wa change thought. Yeah, unaona venye unafikiria ati watu hawataki kusikiza spoken word ama ina grow at a slow rate.
It's just that. Sahi nikuulize K, ni audition gani umeenda ya talent ukakosa spoken word? Hakuna, kila place iko. So watu yani tuseme watu wa change hizo thoughts. Ni thought tu. Sahi kuna advert ya sijui kama nafaa kuimention but it's a big mobile company ni ya blue hivi. Nimeona. Hiyo hiyo ni spoken word iko hapo. Hiyo na ina view by millions and millions na watu wana get your advert. People want to hear spoken word. Wanafikiria everybody thinks that hapana hiki tu hatutaki, but in real sense watu wanataka kusikia spoken word. Mimi naweza sema that everybody needs to change mentality. Ni kama venye tulikuwa tunaona before, tutumie kama cultures, kuna vitu zingine tulikuwa tunaona ni kama ni bad for us and stuff, but in real sense zimekuja like ni kama kutusaidia in a way, like adapting the girl to the society, unaona, like wasi walikuwa wanaona like wasichana kuna vitu zenye hawezi fanya, hawezi drive, hawezi fanya nini, but as you can see in the society right now, hakuna kitu yenye unaweza sema ati dem anaweza fanya yenye boy hawezi fanya. Sasa dem anaweza fanya kila kitu. Exactly my point. So in the same way ati unaweza ingia pale mtandaoni udownload ngoma. Mimi nashangaa mbona wanasema hawezi download spoken word ndio usikize. Like it's art in its own way. So watu wa change mentality huko nje, watu Kenya wanakubali poetry vibaya sana. So sika mtupe piece yako ya pili tu. Piece inaitwa Maria. Nilionanga mimi fulani mahali ati utamwa crush ni kutomwambia. Na juu ukimwambia hiyo crush wewe inaisha. So inaanza kufade. So pia mimi nilikuwa na crush fulani alikuwa anaitwa Maria. Na nyenye Maria manzi singemshow nampenda. Jenye ningemshowaje nampenda yetu all zetu zilikuwa tofauti. Kila Sunday litaka twende dates clubuni, but mie ilikuwa kwa mind ilikuwa sermon kanisani, so wenyewe ningemshowaje nampenda na alikuwa anataka twende KFC kula kuku, na mie ilikuwa kwa mind ilikuwa twende a simple day to Huru Park tukule ngumu na soda tukismile kisoja. Okay, hatungekaa kama zile couples za Java, but at least tungekuwa na kastare fulani ka Adamu na Hawa, si ndio? So wenyewe mimi singemshow nampenda. Ningemshowaje nampenda, na akinitext alikuwa anataka pesa ya Eve. Na mimi nilikuwa na try at least ni save nimtreat kwa ile birthday yake Christmas Eve. So yenyewe ningemshowaje nampenda na kila time nikimtumia dosi kwa najua mali zinaenda. Okay, si ati nilikuwa insecure, ni explanation tu ningependa. So ningemshowaje nampenda yet nikiprepare romantic surprises, nikienda kumuita akuje, nilikuwa napata already ameenda date na bestie wake, maana anaitama bestie. So ningemshowaje nampenda yet kwa time nilikuwa msiku hosi, nikamtumia fare kuja nione, alikula. So yenyewe ningemshowaje nampenda. Manze mimi singemshow nampenda. So nilianza ku let go, nikaanza ku move on, nikaanza ku break ties. Last step ya hili nilikuwa ku delete namba mamake, kwenda ku delete akapiga, nikakata akapiga, nikachukua. Akaniambia sika storyteller buku ja home na maybe stai kuita tena, nikakata. Dignity ilikuwa ndani yangu, ikachukua mkono wangu ikaweka kwa mfuko, ikatoa fake, ikapatia mtondozi, ikamwambia twende kwa kina Maria. Kufika kwa kina Maria kulikuwa na watu wamevaa vizuri, magari. So wait, vitu different tu, watu different. Maria alijua tu vizuri she was the love of my life. Alafu ananiita kwa harusi yake manzi. Yani this was too difficult for me to see, this was too painful for me to be. Nilikuwa ready kugeuka, but mama Maria katoka katikati ya crowd akakuja kunimeet. Dignity ilikuwa ndani yangu, ikachukua mkono wangu, ikasalimia mama Maria, akamwambia twende tumuone Maria. So mama Maria aliacha niingie ndani ya room ya Maria, akaishia kuingia kwa kina Maria. Manze kumbe hii haikuwa harusi ya Maria, ilikuwa kifo chake. Maria was thin, Maria was pale, Maria was in pain. This was too difficult for me to be, this was too painful for me to see. Nilikuwa ready kugeuka niende, but Maria akaniambia sika mkuja kwa kando yangu. Nikaenda nikakaa kando yake, nikamuuliza Maria rada. Maria akaniambia sika storyteller, niko na cancer na doctors wameniambia I have some few hours to live, so I want to spend the last hours of my life with you. Okay. Maria aliniambia sika storyteller, sana nikwambia nakupenda.
ile time nilikuwa na insist twende date klabuni, si ati nilipenda raha duniani zi. I just wanted to have some fun, nijikumbushe kwamba hii kansi na nikumbuka storyteller nitamani sana nikwambie nakupenda. Ile time nilikuwa nakwambia twende KFC kula kuku, nilikuwa nataka tu ni taste chicken one last time before hii dunia kuja kunijudge that I chickened out of this life. Sika storyteller nitamani sana nikwambie nakupenda. Ile time nilikuwa kutisha pesa ya weave, si ati nilikuwa napenda kukutoanisha pesa zi. Ni ati chemotherapy ilikuwa imeniulia nywele, na I just wanted a beautiful picture niwaache na beautiful picture kwa eulogy yangu. Sika storyteller nitamani sana nikwambie nakupenda. Ile time ulikuwa unatumia pesa na huko unajua mali zinaenda, ni explanation tu ungependa. Si kama nilijua tu ni wewe tu ulinipenda bure, so ungenitumia pesa bila maswali. Si kama storyteller nitamani sana nikwambie nakupenda. Ile time ulikuwa unani text usiku na kukulisha blue ticks, haikuwa kupenda zi. Ni ati sometimes ni uchungu ulikuwa unaingia kwa mikono, inaingia kwa mishipa, inaingia kwa damu, na hata simu ilikuwa ngumu kushika. Si kama storyteller nitamani sana nikwambie nakupenda. Ile time ulikuwa unanikujia for romantic surprises, ati unapata nimeenda na bestie wangu zi. Ni ati hizi doctor's appointments zilikuwa zimekuwa too much. I just needed somebody next to me, mtu alini love less, so ange heart less akiona niki daimon na niki live less. Si kama storyteller nitamani sana nikwambie nakupenda. So I looked into Maria's eyes. The skies in her eyes were gone. Maria aliniambia ananipenda. And for the first time ningeambia Maria ananipenda. Ningeambia Maria nampenda. Maria died in my arms. So ukiona mtu anajiita cancer, mtu anajiona mzii, mwambie si kama amejam, mwambie si kama anakam, mwambie si kama storyteller will never learn to love again. Until ni avenge kifo cha Maria. Yes. Hii piece ya Maria inafanya ni feel kulia. Ati na feel hiyo pain design nikaa imekuwa stain. Tupe piece yako. You know, Zua, wanani texting, wananiuliza we ni nani. Sometimes when I'm lost najiulizanga we ni nani. So let me make you know. You know, I've put my feelings so many times on display and call it art. I've given my twisted life some rhyme and call it poetry. I've wanted to listen to the beat of my heart for as long as it takes and call it life. Hi, my name is Kamondia. Add a K to it and I become king. Not of anything you will understand though. Let's just say it's art. I've been hurt so many times before. And now I think it's time to give my scars meaning. Add some ink to it, and maybe you will be impressed by the shape of those tattoos. A pretty face and no brains to show for it. At least that's what my physics teacher thought. Alikuwa anasema ati life yangu iko na commas mingi and yet I don't seem to give my life a pause. Ati alikuwa anasema ati if kwa hii life kingekuwa kubaya, singekuwa nimequalify kurun maisha yangu. Ningehitaji msi wa kunifire. Ati I'm a hard nut to crack. Ningehitaji msi wa kunitire. Ati kwa hii life nime lose direction. Ningehitaji msi wa kuninspire. You know, I've always seen myself as a conversation too scary. Nobody really wants to talk about. Amaze that nobody really wants to walk about. The kind of ride that nobody really wants to take. So karibu walk about. Nilikuwa nasikia wakisema ati kama maisha ingekuwa safari, hadi Johnny Walker angeshindwa kutembea. To a nice success story, hata colors zingeshindwa kupepea. To the miracles of the Son of God, hata viwete wangeshindwa kutembea. I've always seen life as a female. She must be the beauty, so I must be the beast in this situationship. You see, kwa short, sometimes najionanga kaa ponza. Not that I know anything I'm talking about, but I just wanted to add something that the youth can get out of this piece. I'm a conqueror in a jungle that ain't mine. Kati ya scars mi huwa simba. Kati ya marafiki wa nguvu mi huwa timba. I guess I nailed it there. Kwa hali hatari juu ya mapenzi nishakubali kuwa kinga. Kwa shamba la wanyama si nishakubali kuwa tinga. I shouldn't be talking of these things publicly, but nimeshakubali kukatinga. I told my story though, so what's yours? Come on, DK. Mistari hatari manze. Iko tu sawa. So sika hiyo story ya Maria ni kitu reality ama ni? So hiyo piece serial
Maria si real, Maria ni character, but peace in evoke emotions real, si ndio? So kuna time fulani tulikuwa ilikuwa ile time cancer ilikuwa imekuwa so rampant. It was like immediately after Labos had died. So we needed to talk about it. So uka express hiyo ni ya cancer ni nikaona let me talk about cancer but in a different way. Feel. So tebu ambia mafans wako watakupata wapi YouTube nini? So if you're watching, simu iko hapo kwa meza ama iko hapo kwa mkono, ama utakumbuka maybe kwa so YouTube Sikam Storyteller. Sikam ni CYKAM. Instagram Sikam_storyteller. Then Twitter Sikam Stories at Sikam Stories is platform zako, ambia mafans wako. Utanipata Instagram, YouTube at Kamondia K. Any all platforms natumianga hivyo at Kamondia K. Then pay advice, parting shot yako, advice poets wako pale nje wataki kujiexpress, kazi yao ni kuandika, hawaongei. Utawaambia aje? Mimi naweza waambia one thing. Art si yako. Art ni ya kila msee. You just express yourself, allow people to know art, allow people to express the beauty of it. Yeah. So speak out. Wapige hizo pieces ni kama hakuna kesho. Na wenye wakoshae wafanya nini? Wenye wakoshae hawezi. Kitu naweza sema maybe ku add on that ni art inanga rules, art inanga, so kama unaandikanga na ni ngumu kuperform, that is okay. Hata mimi nilikuwa point ni kuandika, ninakuwa ngumu kuperform. God akiamua it's time for you to perform, you will perform. So just write, if you can find a way where you can share your work. Si lazima kuperform, but yeah, at least make that effort to share. So poets wako pale nje una advice aje wafanye nini? Kitu naweza advice ni jijue. Jijue, ukijijua utajua mbona naandika piece, utajua mbona napenda spoken word, utajua mbona si muziki, utajua nikipanda stage ni nini inaweza fanya ni tense. Manze jijue tu, it's that simple. So hope guys you have enjoyed maalimuko. Hizo ni piece moto. So SMS us on our SMS line 21144. Utuambie wase wameperform aje, unataka tukuletee nani. Those pieces were just amazing. And live is a stage. Na hii stage iwezi kuwa kama hakuna poetry. So on GBS, Twitter, Facebook, Instagram, GBS TV Africa, enda like. In our YouTube channel, subscribe, like, share. Hope you enjoy show. Thanks for watching. Till next time.